On behalf of EMS family, I stand to say a big thank you to our leadership. Thank you for coming, all of you. Naga, abinda chairman ya fada da secretary ya yi daidai barin dora kai. So on behalf of EMS, I want to read 2 Corinthians 9 from verse 10. That's our way of saying thank you to all our supporters and donors. As Paul was writing to the church of Corinth, this is what he said. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. I didn't hear you say amen. Amen. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. For me, as an individual, anytime I see people here gathered, saying, I am okay. Saying, lafiya ya same ni. Domin kaga wani lokaci, in kana kuka ba ka da wanda zai ce ka share hawaye. Ka gani, sai ka yi ka gaji kai kadai, in ka gaji kila bacci ya debe ka. Amma in akwai mutane kusa za a ce wani ka yi hakuri. Ko yaya? To ganin ku haka yakan karfafa mu. And I think I'm not mistaken, abokan aiki na suna nan kamar yadda an gabatar da mu. Na sha yin misali da Bukuru duk inda na je. Ban tsammani akwai inda mukan sami supporters su hadu da yawa kamar Bukuru ba. We are yet to have that record. So thank you very much. Waɗanda na ga kamar za su yi kusa da ku abinda idanuna ya gani as of last month su ne Zaria. Zaria sun bani mamaki sosai. Gaskiya mun gode muku. Ubangiji ya yi muku albarka. Ba mu da lokaci amma ya kamata mu gaya muku it is well with us. It is well with us. It is well with our soul. It is well with the ministry. Kun san da mun zo sai mu ce wata biyar wata shida ba mu biya salary ba. Sai mutane su dinga ce ayya. So God in His grace has turned everything around. So we're grateful. The only challenge I think EMS has is a global issue. How can we be known globally? How can we be relevant to the needs that are all around us? Our mission is not restricted to a particular place. And so the challenge for us is to reach out to the entire globe. So wannan shine babban kalubalenmu, and God is helping us. EMS is going through a lot of transformation. We want to make sure that EMS of today is ready to reckon with any mission outfit globally, not just in Nigeria. Bakuna gama ma'aikaci a gabana ba, this is what we are already putting in place. Wannan ba dan NTA ba ne, na EMS ne. Mun yi wa Allah godiya. So, in our quest to better our services and be sure that history is kept updated, we are trying to make sure that our promotional office is equal to the task. We want to trust God, and we have a big dream that one day, as God will help us, when you visit the ECWA headquarters, one day, kana zaune a ofishin president zaka ga EMS clip kawai ya wuce yana ce maka barka barka. Those are the type of dreams we have to take EMS to greater levels. You are all aware that no matter how spiritual you are not immune to challenges of life. And so, idan akwai labarin da zamu baku, perhaps wanda zamu ce we have seen God at work.
honestly, but we see God's providence and God's protection over our missionaries. You are all aware, tunda mu yan Najeriya ne, kuma mu yan Plateau, mun san an yi maganan kalubale na tsaro mu ba baki bane, because most of us are fallen victim of that, or our brethren or our relations. Missionaries namu da sun shiga hannun kidnappers last year and this year, God has proven his faithfulness. None was killed as a result. All of them da sun shiga hannu sun fita lafiya. To God be the glory. There was only one case that the missionary was about to be shot down or to be gunned down. Allah ya yi mana alheri abinda suka requesting, sai Allah ya more ɗayansu cewa a sake kira aji in ba za su kawo ba sai abin dige banza. And then when they called, coordinator mu na Kebbi was in the bank and has already withdrawn the money. So sun kira sai ya ce yanzu damuwan shi ma ba kiransu ba ne yadda zai locate nasu, amma ya riga ya shiga har ya withdraw kuɗi. And that was how God turned everything upside down. The missionary was saved and the other victim was gunned down. In spite of the money da an kawo musu. So an kawo musu kudin sun ce kukun makara. Sun karbi kudin tukuna fa. Sun ce to ku ba ku kawo kudi da wuri ba. So ku je ku dauke gawan ku if you care. That is the Nigeria of today we have. The last missionary da ya shiga hannu na ga mun biya an biya over 5 million and then a new brand motorcycle. So waɗannan su ne kalubalen da muna fama da su. Wannan missionary ya shiga hannunsu sau uku. Mun yi mishi transfer after first and second experience. We didn't know cewa mun kai shi ma inda zai zama potential victim kuma na next attack a Zaria DCC. So the last kama shi da suka yi shine aka biya har miliyan 5. But the joy we have in the office that keeps us going is the missionaries' commitment and their sacrifice. A lot of them, even after the experience, muna tunanin mu yi musu transfer because we care. Sai su ce ko ina Allah yana nan. Muna da missionaries da sun sha kwana a saman ceiling saboda yanayin wuraren da suke a barazana na tsaro. Gaskiya mun yi wa Allah godiya. Kalubalenmu babba a EMS shine EMS za ta ci gaba in the next 100 years a ECWA. Idan mun dubi yadda leadership yake a wasu disisai sai tsoro ya kama mu. To, wannan ya sa mun fara tunani tun 2018 na alternative fundraising that will keep EMS. Muna kiran shi Golden Supporter. Kun gan shi nan? Kun gan shi ɗin t-shirt na? Wannan shine tunaninmu. Ya kai wani wuri da ba za mu iya ce ba a yi daidai ba, sai dai mu ba da shawara a wasu wurare. Ku da kanku you are living witnesses cewa na sha gaya muku cewa ku DCC nan ba mu da damuwa da ku saboda kuna da kokari. Ba sai mun ce muku ku yi abu ba ku yi. By the way, let me congratulate the DCC leadership. Domin mun bar nan mun koma wani sabon guri ko? Ba karamin project ba ne. And God has done it. Mun gode wa Ubangiji. And recently, mun zo kullum nakan ji coordinator ya fada cewa akwai project na gidan coordinator. That has become part of history now. Mun gode muku. The Lord will bless you and increase you. Wani labari zan baku kuma. Domin labarun suna da yawa. So abinda zan yi yanzu bari in je kan abinda nake da shi. Saboda kada mu bata lokaci. Bari mu yi addu'a. Ubangiji, kai ne Allah.
ba wani kamar ka, ba za a yi irin ka ba, babu ma wani da zai kwatanta kansa da kai. Mun gode maka domin zarafin da ka bamu. Ga yayanka sun halaru a wannan wuri domin su ji abin da ke faruwa a wannan ma'aikata na EMS na ECWA. Ni da nake tsaye gabansu ban iya komi ba, ban san komi ba. Kai ne iyawanmu, kai ne fahariyarmu. Taimake mu cikin wannan tattaunawa, sunanka ya samu ɗaukaka. Abin da za mu yi duka, bari ya kara mana sanin abin da kake yi da kuma abin da za mu yi domin inganta wannan aiki da ka bar wa ikkilisiyarka. Ka karbi yabo, ka karbi ɗaukaka a ƙarshe, ka kuma yi ma 'ya'yanka albarka. Mun roki wannan da ban gaskiya a cikin sunan Yesu, kai ne mai cetonmu. Amin. I want to present to you this idea, the golden supporter. Our desire is actually to equip believers to evangelize the world for Christ using our available resources. Now, za ku yi tunanin menene muke magana kenan? Idan ana magana yau, every organization that will want to grow and do something to achieve her goals, her aims and objectives, you know that money cannot be relegated to the background. And so, emphasis in shine, we want to reposition EMS such that EMS can be able to fulfill her mandate in doing mission in ECWA. So that's our desire. First of all, we want to appreciate you. And so EMS is thankful to all her supporters and donors, big and small, for all the support received, morally, prayerfully, financially, and materially, for the past what? EMS has existed for the past 73 years. Wa zai ce maka abinda an kafa ba tare da an jibga asusu ba, ya rayu for the past 73 years. Mun gode mu. Only God will reward you. Above all, in mun je gaban Yesu, mun ga waɗanda sun zo suka san almasihu ta dalilin hidimar mu, then our joy will know no bound. Ubangiji ya kara mana ban gaskiya, ya taimake mu. The gospel has been and is still being done with a lot of sacrifice, and the missionaries' past experience has proven that God has kept his faithfulness over years in every work of mission, as attested by Hudson Taylor, who said, God's work done in God's way will never lack the supply of the resources needed for the work. This has been a big encouragement for us in EMS. Kun san logo mu yace go in faith, prayer, and then what? To muna tsaye ne mu gaya muku cewa amincin Allah da muna ganin sa EMS ba za mu iya bayana muku ba. Only God knows it. Kuma zai ci gaba da yin aikinsa ba domin mu ba, amma domin ya cika manufarsa. To wannan shine abin da muke faɗa. And the church is existing simply because God himself has a mission. As such, the mission of God has become the mission of what? The mission of God has become the mission of church. That's how Craig Ott saw it and put it. So our founding fathers trusted God and used every resources at their disposal for mission work. We cannot be different. We intend in this presentation to make every believer a game player, not a spectator, by learning from our founding fathers. Mene ke fada? Kasan an kawo report sai mu tafa mu ji dadi. Amma ka tambaya wane ne da wa suka sa hannu? Ko yaya? Aha. Akwai wani church da suna project, suna cewa ba mutane, na ce kar ku damu, ku yi aikinku, in kun gama wurin ma zai kasa. Have you had that experience? Mutane yanzu an ce ana fara church, to wasu suna gudun wurin saboda budget kullum kowane wata. To a gama mana ka gani, yanzu mutane za su taru. I don't know whether I'm talking sense, Pastor Chi. Okay, so the Lord will help us.
just trust God. Abin da Allah ya sa a gabanka ka yi shi a lokacin da Allah ya baka. Domin wata rana ba ma nan. The people that walk in darkness have seen a great light. Wannan can be found in Isaiah ba? Mutane ina ne kenan wayannan? Now, imagine our situation then. As far back as 1929, wannan ana dauke da su Bingham kenan fa? Kai. Now, idan mun dubi wayannan, muka dubi yadda muke yau, muna da dalili da za mu gode wa Allah ko babu? Ta Ubangiji ya taimake mu. This is a very big sacrifice da wasu suka yi kafin mu muka ga hasken bishara. Na wannan keke yau shanu ne suke jansa ko? Amma a da iyayenmu ne suka ja. Domin a taimaki turawa su gusa daga nan zuwa can. Kai, Ubangiji ya ba mu iko, mu yi wani abu domin wasu su sami wani abu. Na bari mu ga background namu. Our identity is as follows. Evangelical Missionary Society of ECWA, EMS, is the mission department of the ECWA church we are talking about. Her responsibility is that of soul winning through evangelism, discipleship, and church planting. Wannan shine dalili da iyayenmu suka yi tunanin a sami bangare na ECWA da nata aikin kenan, yin wa'azi da manufar a kakkafa churches a inda babu, a sami sababbin tuba inda babu, a kai bishara inda bata kai ba. Mu mun taso dai a lokacinmu ana labarin mutanen dusen koma. Akwai wanda ya ji labarin koma a lokacin? Akwai wanda ya ji labarin? Har an yi baiko a wasu wurare ana hadawa da gishiri cewa ba sa cin gishiri. Akwai wanda ya ji wannan labarin? The unfortunate thing a koma yanzu shine musulunci has swept over the land. Yes, saboda dalilai masu yawa. Lokacin da ECWA ta yi tunanin mutanen koma, I think the approach somehow was faulty. An zauna a kasa ba a haura ba. Daga baya ne, a zamaninmu ma aka fara haurar da missionary a saman duwatsun don koma. But kun san musulunci ai. Now, da sun ga haka, sun shiga wuraren nan sun zaga, ko ina sai a gina katotun masallaci. Kun san kuma yana can ganye local government. That's the local government na Atiku. Jada. Atiku yana Jada. Amma ya wuce har can ya je ya yi, the last place da zaka haura ya yi babban makarantar Islamiyya wurin. So somehow, kasa ɗin, I doubt zaka wuce kawai ɗaya biyu baka ga masallaci ba. Sama ɗin ne mun yi ƙoƙari mun haura. And then akwai iri na bishara din. Amma har yanzu ka gansu zaka ga akwai bukata. Amma Ubangiji ya san abin da mun yi. Bai je a banza ba, domin yau muna da ma'aikata yaren koma, har ma I think one of them vice ne ko ya sauka ne a Gongola DCC. So mun gode wa Allah domin wannan. Ai aikin mu bai je banza ba ko? Aha, so abin da nake kokarin faɗa shine aikin da an bamu kenan. Biye da haka, abin da muke yi yanzu, EMS is presently the largest denominational mission sending agency in Nigeria and probably in Africa. We have close to 2,000 missionaries working in 19 countries among 200 different people groups with 1,650 supporters. If you are talking of 2,000 missionaries and you have 1,650 supporters, akwai funding gap ko babu? Wannan shine wahalanmu. And out of these 1,650, it's not all of them that are able to sponsor full salary in a missionary. Some are half, some are paying quarter, and some will give as the Lord will provide for them.
So wannan su ne ɗaya daga cikin matsalolin da muke da shi. Then our vision remains that all nations will come to worship God through Jesus Christ. That's our vision. And then our mission is as follows too. We seek to glorify God by equipping believers to holistically evangelize the world for Jesus Christ. Our present status for you. This is the strength of the missionaries we have. Muna da missionaries guda 1,970. Muna da masu goyon baya 1,600. Kamar yadda na faɗa baya. And then the sources of income namu. We rely solely on number one, supporters. Then we have donors. Donors are people who did not pledge for a particular amount. They pay or give in what the Lord provides for them. Wasu za su kawo naira 50, wasu za su kawo 1,000, wani ma zai kawo 100,000, wani ma zai kawo miliyan 1. To, waɗannan su ne hanyoyin da muke samu na shigan kudade. ECWA takan ba mu grant depending on need da ke a kasa. Kamar lokacin da tunanin ECWA duka ya koma Gambia, ECWA ta kashe more than 10 million in Gambia. And we are happy churches sun tashi a Gambia. Matsalan da muke da shi a Gambia yanzu shine quality na ma'aikata din. Muna bukatar ma'aikata da are committed to what ECWA has put as her own, article of faith. Wannan shine kalubalenmu. Muna bukatar ma'aikata da za su tsaya su yi aiki tsakaninsu da Allah domin mu sami result. Amma muna da churches a Gambia da muna bukatar ma'aikata. Muna sa zuciya in Allah ya kai mu January as we are working, watakila mu tura wani. Amma already wanda yana wurin da kun sani da tsohon secretary na wannan lardi shi Yohana Turba is back home. Yanzu yana aiki a Samarukata on synergy basis. It's a partnership between EMS and ECWA Widow School, Samaru. So he's there working and we're paying him. Then number 4, hanyar samun kudade mu shine Mission Week. First and second Mission Week. Kuna yi ko? Koya? Is it a new thing? To ni wannan shine ainihin inda muke da damuwa. Da an fara Mission Week din nan, it was like, hey, we have gotten a breakthrough now. Domin a lokacin da an fara shi, ya biya bukatar EMS. But as time goes on, sai wasu sai sun fara yi mana, the more we see. Now imagine a DCC doing mission collection. Ya kawo mana 100,000. A ganin ku an yi kirki. Ai kowa jane sun kawo 100,000. Bai kamata a yabe su ba. Akwai waja nan ne? Ina yake? Akwai waja nan? Tangale ba? Abokanansu kenan, an ka fadi daya baka fadi daya ba to baka yi daidai ba. So, tangalun da suna cikin mu sun ce, ai kowa ne sun kawo 100,000 bai kamata gode musu ba. But it will surprise you that a DCC will give us 70,000. Yeah. So these are the challenges coupled with other inadequate income namu. Say abun yana ba mu tsoro sosai. And when you put everything together, EMS had never exceeded 750 million. A total collection na shekara, duk the supporters, duk the mission week din, ba mu taba wuce 750 million ba. And we have almost 2,000 missionaries. And we have 140 in the cross borders. To, kuna ga wannan yayi daidai bukatun za su biya? Do you know that yau muna da kudi we can capture the entire Ghana?
Yes. Kamar wasu ku da kun yi tafiya kun je Ghana, you know what is happening in Ghana. Most of our churches in Ghana are just talking prosperity. Sun bar maganan bishara. Ku da kuna da mene receiver mene decoder na mene ma strong da Joy TV. Kuna gani abin da ke faruwa a Ghana. In ka tashi kai mafalki kawai ka je da safe kawai ka tara mutane za ka ga sun fara taruwa. So God will help us. So wannan ya sa mun yi tunani, how can we forge ahead with the limited resources? And then an idea came through some of us. From 2018, we nursed it. Mukazo 2019, it began to be real. And then in 2020, we came up with a formula and a name of a particular assumption namu cewa idan mun kawo maganan golden supporters as a project in ECWA, watakila zai taimaka. I will explain that in a while. So, menene muke nufi da golden supporter? It's a thought. It's an idea of a network that came to us. Sai muna tunani, if ECWA is assumed to have 10 million membership, and we know that we cannot have 100% support from these 10 million, what if a million, just a tithe of it, 1/10 of this 10 million, can decide to say, zamu ba EMS 5,000, at least 5,000. Ba san ko kun gane turancin nawa ba. At least, which means you can give more ba? A tunaninmu, ko da 1 million din nan, za su ba mu wannan 5,000. Ba su ba da komai ba, sun ba da 5,000. We can break different grounds. 5 million times, 5,000 times 1 million. Zai ba mu nawa ne? Ku masu lissafi. How many? 5? You're talking of billions, so. Million. 5 million ba? So, is it a small money? Mu da ba mu taba samun 1 million ba? Mun sami wannan, sky will be our limit. That's our thinking. So we took this idea to the EE, they blessed it, and they are saying, let's see what God will do out of this. So, muna tunani kamar a ganinku za a sami waɗanda za su ya bada 5,000 din nan? A wai a ganinku nake mara, ba wai gani na ba don mun ni na riga na gani. A ganinku kuna ga kamar za mu sami waɗanda za su bada 5 million din? 5,000 din? A ganinku za a samu abu kuru DCC? To ku daga hannu manan gani? A ba wai masu bayarwan ba, masu goyon bayan abun kawai idea din. Kamar ba ku gane abin da nake faɗa ba. Kuna goyon bayan idea din? Can I see your hand up? Aha. To kun ga wasu can ma sun riga sun yi gaba suna ce yayi daidai. Yayi. So, now the basis for Golden Supporter is this. For over 10 years now, the EMS supporters' contribution per missionary has remained 20,000 per month. It's not per annum, please. It's per month. There's an error there. So this amount does not include the missionaries' medical bills and pension contribution. Apart from that, there are other expenses, which includes EMS widows' monthly stipend, as well as the running of the EMS children's schools. Kun gane wannan magana? Supporters da suka enlisting kansu a matsayin masu daukan nauyin missionary suna biyan 20,000 ne
a matsayin salary na missionary. Now, with the way things are going, mun riga mun wuce inda missionary za a ce maganan 20,000 muke yi. Yes, yana iya karban perhaps abin da ya shiga masa hannu net pay. Kila ba zai kai wannan ba. Amma akwai order biya da muna yi. Kun san ECWA dai akwai maganan pension scheme ko? Ma'aikatan ECWA akwai wasu a nan kuwa? Kuna yin pension scheme? Yaya ne ana yi? Ana cire daga salary na ma'aikaci, sannan ma'aikatansa kuma ta yi augmenting. Haka ne? This is where we have issue. From 2018, March, EMS has not been able to pay her contributory part. And that one is running to hundreds millions. This was the report that was given to the Church General Council of last year during COVID-19, wanda aka yi a tudun wada. And because of the gravity of the issue, the council took upon themselves that every council member will have to support this aspect by paying 5,000. If I hear very well, President ya ce ba wai ya fito daga DCC ba, ya fito daga sacrifice na su shugabanni wanda DCC naku suna cikin wanda suka fara biya. Hallelujah. Shugabanni mun gode muku. The Lord will increase you. Mun gode sosai. To waɗannan su ne dalilai da muke cewa dole mu nemi alternative fundraising. Idan ba haka ba, za a kai wani wurin da EMS din ko ba a rufe shi officially ba, zai fara tangal-tangal somehow. Akwai wanda yana so EMS ya mutu? In akwai dai ba bukuru ba, mutumin baya nan ma. Ko yaya jama'a? Babu shi a bukuru. To Ubangiji albarkace ku. Now, average expenses namu per annum, salary kawai na ma'aikata, muna bukatar miliyan 650. Salary kawai. Kada ku manta fa, a numban da kuka gani ne a da banda wanda mun ɗauka aka ƙara. Sannan pension contribution per annum is 98 million. Schools, makaranta muna da makarantu guda 3. Muna ciyar da yara. Unfortunately, I don't know whether unfortunately, yaran gwamraye marayu namu sun fi yawa. To za mu je gurin widow mu je ta biya kudi? Mu muke biya. As another way of encouraging the widow to know that we are carrying her along. Saboda yaran nan kada su ga kaman aikin mission aiki ne na la'ana. So wannan ya sa muna kashe miliyan 82. Inda muke kashe kudi kuma yana ba mu tsoro da mamaki shine medical. Jan kwano da sauran asibitoci a sauran wurare put together. As of last year, wannan shine abin da muka kashe. Unfortunately, wasu sukan rayu, wasu kuma Allah ya kira su. Kuma ba za a daina wannan ba. Ko yaya? Missionaries namu home mission, banan nan kwanan nan mun rasa guda nawa. Kusan missionaries 10. Wasu sun zo sun kwanta anan Allah ya karbi ransu. Wasu sun zo sun fara jinya anan sun samu sauki sun koma gida Allah ya karbi ransu. Yanzu ma akwai wanda yana nan ba yabo ba fallasa. Kun gane Hausan nawa ai. Muna jiran abin da Allah zai yi, amma we are doing our best. And most of these ailments are terminals. Akwai masu fama da sugar ya kai wani matsayi, akwai masu fama da liver, da wani ne da hepatitis. Kai, wannan ciwon yana ba mu mamaki. Ina ga kaman ya fi sauran cututtuka ma da muke kukansu. To Allah ya kawo mana sauƙinsa. To widows muna kashe miliyan 8. Muna ba kowace widow na EMS kowane wata 5,000. Ba wai mun biya mata albashi ba, a'a, just ta sani cewa muna tunaninta, muna mata addu'a. Kuma gaskiya, you need to see the joy that flows in their hearts in ka ba su miliyan 5,000 dinnan. Sai ka kaman ka ba su miliyan 10.
saboda halin da Najeriya ta kai. A zamanin Buhari nan mutum ya baka 5,000, Buhariyar nan ba sai godiya ba. In an ba su hukunci addu'an da suna yi ma coordinator, abin zai baka mamaki. Ce Allah ya raya mana ku, ai ba dun ku ba, wane ne ya mutu ya tashi. Then cross borders muna kashe miliyan 68 just on bukatunsu da logistic. In ka yi magana inda a ce yadda muna so ne, we will need more than 500 million in muna so ko ina a ji ECWA. Misali muna da missionary a Zambia, Kuzasuwat, who is sick now. Yana da stations guda 4 ko ina waye ne ma. Thank you. So now you can see that in muka kara empowering nasa, shi ma zai fadada. Muna tunanin South Africa, amma it bounces back to where is the capital? Kudi. Allah zai kawo. Amma muna ce a tafiya ma kowane rana ba ranar da EMS ba ta tafiya. Muna kashe akalla miliyan 13. So waɗannan su ne kalubale da muke magana cewa ya zama wajibi mu nemi yadda za mu kara samun hanyar shiga kuɗi domin abin da muke da shi bai isa ba. This means that the sources of income for EMS are grossly inadequate to raise funds. Hence, the need for another avenues to raise funds and additional income for EMS to keep moving becomes imperative. Income for EMS to keep, this is the idea behind the Golden Supporter Initiative. And then we will move this way. This scheme is aimed at making everybody a participant. The pastor, the elders, the member, muna so kowa ya ji kamar this is part of me. I am part of this. Ni ma ina cikin wannan. So all EMS coordinator in the DCC or their representative at tunaninmu will go around all the churches in the first week of every month and collect update on previous month's transactions. Wata abin da aka yi a wata din sai su tattaro su karbo. Then the head office management in collaboration with the DCC's auditors will ensure proper monitoring and checks. Another part of it shine akwai wadanda za su sa kudin a bank. So designated bank accounts will be given to all targeted members for direct lodgement, except where it is not feasible. In such cases, the pastor or mission elder will collect and lodge into the designated bank's account accordingly. Is the idea good? Ko san muna tafiya wani wurin da maganan yawo da kudi kuma ya zama jahilci. So wannan shine tunanin da muke yi. Domin ko yanzu ma in mun je awareness a wani wuri sai ka ji mutum ya ce ku ba mu account. Before coming, I just came here and went out, and I was speaking a call from Good News, Jimeta. So, mun je mun yi awareness a wurin, a ranar dai ba bani dama na yi magana da jama'a ba. So, na ce musu to, mu muna da bukatu daidai da ranar kun tashe mu akwai bukata. Amma ran da kun yi tunanin mu, ku neme mu ko kuma ku kira coordinator ya zo ya gaya muku bukatunmu don sun ce mana suna da ayyuka da yawa. Somebody has been thinking about that and he just called that wani ya je ya same shi yanzu ya ba shi 10,000 a ba EMS ya za yi. To na ce ya kira coordinator. Ya yi kyau ko? Muna fata za mu same ku zama gurbi sosai a wannan dream da muke da shi. The pastor again and the mission elder of the church will serve as form mobilizers. Wato the pastor, the dattijo, da an danka masa aikin mission, za su hada hannu tare da coordinator na lardi su zama mobilizers. Domin ba ko ina ne mu za mu iya zuwa ba. So idan coordinator ya yi aikinsa tare da wannan pastor, membobi sun fahimci cewa muna tafiya tare, ai ba sai sun ga coordinator kafin su bada kudi ba. Akwai wasu ku da kukan ba pastocin ku kudi sai su kai ma coordinator a dawo muku da receipt. Ana yin haka ko babu?
to tunanin kenan mu kara faɗaɗa shi kowa ya sa hannu. The receipt booklet and the designated register will also be given to the pastors for financial recording. Idan mun ce dole sai an kai a DCC, to watakila wani bai da zarafi. Amma kusa da pastonsa da dattijo in ya mika ma pasto, muna tunanin pasto ya san cewa muna tafiya tare. Pasto ya san cewa wannan aikin namu ne. Ko yaya? To za mu ji shakkan pasto kuma? To tunanin da muke da shi kenan. Yanzu mun riga mun printing materials, mun fara rarraba su ran Juma'a. Muna tunanin mu fara baza su a yi aiki da su. Kuma tun da Allah ya sa nan muka fara yin awareness bayan rabawa, muna sa zuciya bukuru za ta zama na daya. So the targeted members will be urged to remit their pledges within the first 3 quarters of the year. Akwai waɗansu da za su biya gaba daya, waɗansu kuma monthly, waɗansu kuma as God will help them. So ba za mu ce dole sai an biya yau ko gobe ba. Dama ba mu taba masa ma wani ba, amma ba mu daina kawo kuka ba kuma. Haka EMS din take. So ga abin da muke tunani zai faru. Idan wannan shiri ya kankama, EMS will be financially better off and will therefore achieve its major financial obligations. Number 2, it is intended that the Golden Supporter will eventually replace the 2 Sundays collection, non-mission collection, the ANAI, currently in place, thereby increasing the income of the 3 arms of the church, the LCC and the DCC. A tunaninmu, idan wannan shirin da muke yi ya biya bukata, ba maganar mission week kuma yi. Ba san ko kun gane abin da muke tunani ba. Kada ku ce mun fasa mission week ba tukuna ba. Sai mun ga yayi kai tukuna. In mun ga yayi kyau za ku ji daga wurinmu, su baba ma za su gaya muku. Domin za a tattauna shi a majalisa. Kun ne ko ku gane ba? To Allah ya taimake mu. Idan mun yi haka muna tunani kamar duka arms na ecclesia din za su karu. Membobi sun karu da sanin yadda za su yi bishara. Pastoci sun zama vanguard na aikin bishara. Sannan mu kuma da an naga mana aiki din za mu zama very strong don mu yi aiki din. Wannan shine tunaninmu. Now, menene aikin pastor a wannan shiri na Golden Supporter? The role of the LC pastor, local church pastor, and the mission elders are similar because they interact with the members on daily basis. So they are in the best position to mobilize and to motivate and to mobilize members towards achieving this goal. Yayi ko bai yi ba? In an zo addu'a yamma misali na ran Laraba. Pastor zai tuna wa mutane ai ko ya yawa ku masu Golden Supporter ku yi kokari wata yana karewa. Za a yi abu ko ba za a yi ba? Za a yi. So tunanin da muke yi kenan. Pastoci muna da aiki kenan fa. Yanzu ka gani yanzu mu in wannan abu bai kai ba mun san cewa pastoci ne ba su goyi baya ba. That's why we are going. Hallelujah. Bare ma za ku goyi baya. Me zai hana ku goyon baya jama'a? Yadda kun fito da kyau nan yau. Ai sai godiya. Now, the Golden Supporter and other sources of income. All other sources of income remains untouched except for the first and second mission weeks offering, to which might be scraped in due time if our assumptions are achievable. Kada wani ku je church ya ce mun rushe mission collection. Second mission yana zuwa ba? Ko ya fasoci? Yawa, ba mu rushe ba fa. Sai in wani abu ya kai kuma za ku gani ai. Ba kuna da gidajen addu'a wanda your LCBs ba? In kun ji missionary sun ce komai na tafiya daidai, kuma za ku ba da shawara ai. Sai a duba sai mu ga abin da ya kamata. Wannan shine tunaninmu. How to become a Golden Supporter? Tunaninmu shine Golden Supporter is another golden opportunity for Christians, especially ECWA and non-ECWA members, believers, members, to invest in God's kingdom, to be involved. You can just pick a commitment form from the pastor of your local church, fill and return it to him, or from your coordinator. Coordinator, ba ku kawo sample ba yau ba ku? Dan kai ne ku ya guri. Wasu sun ce ba ku riga kun sa albarka kai ba. In kun sa albarka zai ci gaba.
So, kun san ECWA muna da protocols. So, ba su riga sun nuna manya ba, so bai kamata a ci gaba kawai ba su san me ke ciki ba. And I think that is right. So, zunubanku an yafe. So, abin da muke tunani a yi kenan, you just pick the form if you are interested in joining the Golden Supporters. We want to sincerely appreciate the efforts of our supporters, donors, churches, fellowship groups, and everyone who has been part of what God is doing in and through EMS of ECWA. The financial challenges before us seem unsurmountable, but we are confident in God's providence through our partners, donors, and supporters to conquer more grounds using this new fundraising. Allah ya albarkace mu. Thank you.